Hey everyone, this is your Shankar sir here. So let me give you an important update regarding one YouTube initiative for you people guys. This is not a regular initiative or regular video guys. Please come watch up to the end of the video. So I want to share a few insights of mine. So many people knows me from in YouTube from past 3 years. And from the past few months I'm not really active with the YouTube because I have started many courses with lot of commitment. My commitment, when I start any course I'll definitely complete that course, and under any case I don't miss a single class. So most of the cases. But क्या हुआ, मैंने देखा स्टूडेंट्स में इतना कमिटमेंट तो नहीं है यूट्यूब पे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है फर्स्ट डे पे ज़्यादा लोग तो क्लास पे आएगा, इसके बाद दे विल बी स्किपिंग द क्लासेस. सो ये देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके यूट्यूब में बहुत सारे दिन से क्लासेस तो छोड़ दिया. बट नाउ आई एम कमिंग बैक. सो मैंने एक डिसीजन ले लिया, क्या वेदर यू पीपल आर हैविंग द कमिटमेंट और नॉट, आई एम कमिटेड फॉर यू. I'm having that commitment. I'm starting a course that is the network crash course on the Brahmastra batch. Definitely already Dande sir has given you some good number of sessions with great inputs. So I'll check those sessions. So that part I'll cover in less number of sessions, and whatever the leftover, wherever the Dande sir left that part, the remaining part I'll be covering you in the best possible way in the available time. And here this time I'm coming up with a what we call motto: whether you people come to classes or not, it doesn't matter for me. I will complete the course in 2 weeks is my target. So this week and next week, hardly maybe 1 or 2 days आगे पीछे हो सकते. I want to finish this course. So every day evening 4 p.m. we will be meeting guys. Today this course is going to start, and in this course I will be teaching you little theory and more number of problems, and the problems which we haven't discussed in our regular comprehensive course or any other course available in the YouTube. So completely new problems I have made it and kept ready for you guys. So within less amount of duration, you want to practice networks, you want to what we call revise the networks. This is the wonderful opportunity. Hardly 5 to 10 सेशंस मैक्सिमम इस पे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको एक कंप्लीटनेस फीलिंग लाने के लिए ट्राई करता हूँ. सो आपके लिए मैं तो हमेशा कमिटेड है. आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव यू द इनपुट्स गाइस. सो थोड़ा सा मैं इसलिए डिसअपॉइंट हो गया. आप लोग के पास इतना कमिटमेंट तो नहीं है. इट डजेंट मैटर नाउ. मैं तो डिसाइड किया वेदर यू पीपल कम रेगुलरली और इरेगुलरली, दैट इज़ यूर ओन वे. मैं मेरा ओन पे कमिटेड पे मैं पूरा कंटेंट आपके देने के लिए रेडी हुआ. हुएवर द स्टूडेंट्स, इवन 5 स्टूडेंट्स हु आर वेरी सिंसियर, फॉर देम ऑल्सो आई एम हैप्पी टू हेल्प. सो दिस कोर्स, please don't miss it. It will be definitely different from all the previous courses. So today 4 p.m. we will be meeting it.